అందరూ కూడా కమెంట్ చేయండి హౌ క్రేజీ ఇట్ ఈస్. అండ్ మీకు మీ అసలు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంది దీన్ని చూసిన తర్వాత, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ థింకింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ ఆల్సో షేర్ దిస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ మేక్ దెమ్ నో దట్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ హ్యాస్ కేమ్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. ఓకే, సో మన వరల్డ్లోకి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ డూయింగ్ క్రేజీ రైట్ నౌ. ఓకే, హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. సో ఈరోజు వచ్చేసి ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ చాట్ జీపీటీ. సో చాట్ జీపీటీ వచ్చేసి మనది ఓపెన్ ఏఐ అని సర్చ్ చేశారు అనుకోండి, మీకు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూసింగ్ చాట్ జీపీటీ అని ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు ట్రై అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ యువర్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ టు సైన్ అప్ చేసిన తర్వాత మీ గూగుల్ అకౌంట్తో అయినా మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్తో అయినా మీరు సైన్ అప్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత మీ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది, ఫోన్ నెంబర్కి మీ ఓటీపీ వస్తుంది. లాగిన్ చేసిన తర్వాత యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ ది చాట్ జీపీటీ. సో చాట్ జీపీటీ ఏంది, ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, హౌ థింగ్స్ ఆర్, అసలు ఎంత క్రేజీగా చాట్ జీపీటీ ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇది టోటల్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తే వాట్ మైట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో లైక్ మనలో చాలామంది అవసరం ఉంటుందా రియల్గా, అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక టీంలో 10 మంది ఉన్నారనుకోండి, 10 మంది నిజంగా అవసరమా మనకి, ఒక్కడో ఇద్దరితో కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చేమో ఇట్లాంటి సిస్టమ్స్తోని అనే రేంజ్లో ఉంటుంది ఇది. ఓకే, సో నేను ఇంత చెప్తున్నానంటే లైక్ ఐ జస్ట్ షో యూ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ మీన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవాప్స్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటారు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సే లైక్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వాట్ ఈస్, అంటే లైక్ డెవాప్స్ అంటే ఏంది అనేది నేను జస్ట్ క్లిక్ చేసి పెట్టినా ఇక్కడ. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే నాకు ఈ డెఫినేషన్ వచ్చేసి అనమాట, డెవాప్స్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కల్చర్ ప్రాక్టీస్ అట్ టైమ్స్ టు యూనిఫై. సో సింపుల్ డెఫినేషన్. నాకు గూగుల్లోకి వెళ్ళి డెవాప్స్ అని కొట్టిన అనుకోండి, మనకి అసలు విపరీతమైన డెఫినేషన్స్ వస్తాయి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సర్చ్ ఫర్ డెవాప్స్, సో ఇక్కడ నాకు చూడండి లైక్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సో మెనీ డెఫినేషన్స్. అసలు డెవాప్స్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నాకు గూగుల్లో వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రిసైజ్గా నాకు ఏం కావాలనేసి పర్టికులర్గా చెప్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ సే డాకర్ కమాండ్ ఎగ్జాంపుల్ టు, ఆర్ జస్ట్ ఐల్ సే లైక్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, డాకర్ ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్ అంట. సో ఇక్కడ నేను డాకర్ ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏం చూపిస్తాను. ఏ డాకర్ ఫైల్ ఇస్ అ టెక్స్ట్ ఫైల్ దట్ కంటైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఎ డాకర్ ఇమేజ్. హియర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ డాకర్ ఫైల్ దట్ బిల్డ్స్ అన్ ఇమేజ్ ఫర్ సింపుల్ హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ రిటర్న్ ఇన్ పైథాన్. పైథాన్లో డాకర్ ఫైల్ సింపుల్గా యాప్ హలో వరల్డ్ ఏం కావాలనేసి. సో ఇక్కడ కాపీ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ రన్ పీపీ ఇన్స్టాల్ -r requirement .txt అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ మీ దట్ పైథాన్ అండ్ app.py అనేసి. దాని గురించి అసలు నువ్వు ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినావు, అసలు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుంది, దేనికోసం నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నావు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే డాకర్ ఎర్రర్ ఇన్ ది బాడీ. ఓకే, ఓకే, సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది నేను ఫ్రమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా, వర్క్ ఎందుకు చేస్తున్నా, ద కాపీ డైరెక్టివ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా, అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, వాట్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీఆర్ పాసింగ్ అన్నీ కూడా నాకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ డాకర్ ఫైల్ కెన్ కంటైన్ మెనీ మోర్ డైరెక్టివ్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ సే డాకర్ రన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో డాకర్ రన్ ఎట్లా మనం చేయడానికి నాకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలి. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ. ఓకే, సో హియర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద డాకర్ రన్ కమాండ్. సో డాకర్ రన్ ఎట్లా రన్ చేయొచ్చు మనం, డాకర్ రన్ -it -rm -name my app I am exposing through 5000 port. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ యాప్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఇమేజ్ని కంటైనర్ చేయాలనుకుంటున్నామో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నా దగ్గర ఒక ఇమేజ్ ఉంది, మై యాప్ అనే ఇమేజ్, దాన్ని మనము making it as a container using docker run. Okay, so it is just showing like what exactly you have to do, what exactly you can do. Okay, so not only this, for example I'll go for a Terraform. Okay, so I'll say Terraform template to create AWS EC2. Okay, Terraform correction. Okay, so Terraform template to create an AWS EC2. Here is a sample example of a Terraform configuration file that creates an AWS EC2 instance
ఓకే, వే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్. లైక్ మనం ఎక్కడ సర్చ్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడో వెళ్ళి గూగుల్లో కొట్టి సేమ్ థింగ్ నేను గూగుల్లో కొట్టిన అనుకోండి, ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ దాట్, ఐ నీడ్ టు చెక్ వాట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ దేర్. ఓకే, నేను ఏది చెక్ చేయాలి, ఏం చెక్ చేయాలి, నాకు కరెక్ట్గా దొరకట్లేదు. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా what exactly this configuration file is doing and what exactly you need to do after creating this terraform apply అనేది నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. నాకు కోడ్ ఏమేమి కోడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ చేయాలి, నేను ఏమేమి కోడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలని. AWS CLI command to create AWS EC2. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఎ కమాండ్. ఓకే, సో నేను కమాండ్ కావాలనుకుంటున్నా AWS EC2ని క్రియేట్ చేయడానికి. సో హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ AWS కమాండ్ లైన్ టు క్రియేట్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. సో AWS స్పేస్ EC2 స్పేస్ రన్ హైఫన్ ఇన్స్టెన్స్, ఇమేజ్ ఐడి, నా కౌంట్ ఎంత, నా ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏంది, నా కీ వాల్యూ పేరు, అండ్ ఆల్సో నా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఏమేమి ఉండాలి. ఓకే, సో నాకు ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తే యూ గైస్ కెన్ గివ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. మీకు ఇక్కడ ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం కావాలి, మై కీ పేరు. ఓకే, సో హైఫన్ కీ నేమ్ మై కీ పేర్ అనేసి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో హైఫన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో మై సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేసి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన. నేనేం చేస్తాను, ఓకే, AWS CLI కమాండ్ టు క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఎందుకంటే నేను చాలా ఏమంటారు లేమని అనుకుందాం, అసలు నాకు ఏం తెలియదు AWSలో. సో అక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటున్నారు, ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంది, ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి. అగైన్ ఐ నీడ్ టు గో టు ది AWS పేజ్ ఆర్ ఐ నీడ్ టు గో టు ది గూగుల్, ఐ నీడ్ టు సర్చ్. బట్ వాట్ దిస్ ఈస్ డూయింగ్, ఓకే, సో ChatGPT ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ మీ ది అంటే లైక్ నా కోడ్, నా కమాండ్స్ అన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. అండ్ వాట్ ఎల్స్ యూ కెన్ రన్, వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రన్. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా నాకు క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో చాలామంది అడుగుతారు, అన్న నాకు మన చాట్లోనే చూస్తుంటే, మనం టెలిగ్రామ్ చాట్లో చూస్తున్నప్పుడు చాలామందికి చాలా క్వెరీస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏ రకంగా క్వెరీస్ వస్తుంటాయి అంటే సెర్చ్ చేయలేక, దే ఆర్ వెరీ మచ్ లైక్ unable to search things and they wanted to know the exact value. Okay, so the exact value, that is the artificial intelligence. Back end low there is lot of stuff. Okay, so you guys can go and check OpenAI ఏం చేస్తుంది అనేసి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ప్రీ. ఓకే, సో అంతా కూడా ప్రీ కన్స్ట్రక్టెడ్. ఇది అంటే ప్రీ ట్రైనింగ్, అంటే మొత్తం ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి. దే హ్యావ్ ట్రైన్డ్ ఇట్. ట్రైన్ చేసినవి అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో నాకు చాలా ఓల్డ్వి ఏదైనా కావాలి అంటే అది ట్రైన్డ్ అయితేనే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ వోంట్ షో యూ. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ చాలామంది అడిగేది, ఓకే, సో లైనెక్స్ బ్యాకప్, లైనెక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ షెల్. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలి, నాకు బ్యాకప్ తీసుకోవాలి నా ఫైల్ సిస్టమ్ని. సో నేను ఏం చేయాలి, ఓకే, సో జస్ట్ రన్ దిస్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ls/ అని ఇచ్చింది. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ యాక్చువల్గా అయితే ఇట్స్ జస్ట్ లిస్టింగ్ ది ఫైల్, బట్ హియర్ ఇస్ ద శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ దట్ లిస్ట్ ద ఫైల్స్ అన్నది. ఓకే, నేను తప్పించిన్నా. ఓకే, బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ షెల్, వాట్ అ మిస్టేక్. ఓకే, నేను అది షాక్ అవుతున్నా, ఏంది లైనెక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేసి. సో లైనెక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ బ్యాకప్, అరే యార్, బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ షెల్. Now we'll see what, here is the sample example of the bash script that creates a backup of the file system. Okay, so na file system backup etla cheyochu using a shell script. Okay, so simple మనం ఏం చేస్తుందంటే is just doing the tar. Okay, so tar చేసిన తర్వాత it's just copying that and it is sending to the user called backups. Okay, so backup అనే backend కి పంపిస్తుంది. But you will get an idea. Okay, so what exactly it is doing and how exactly it is doing. tar command, scp command మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము and what all the things మీరు కింద చూసినట్టయితే it is showing like how you can run this script. మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ని ఎట్లా రన్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆల్ ద స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అనేది కూడా. అండ్ ఆల్సో మీకు ర్సింక్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ అ డెడికేటెడ్ బ్యాకప్ టు లైక్ డూప్లిసిటీ అనేది కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి ఇక్కడ నాకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది. సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ ఆన్ Kubernetes. ఓకే, సో Kubernetes pod is in pending state. What are troubleshooting steps?
ఓకే చూద్దాం అంటే లైక్ ఐ నెవర్ ట్రైడ్ దిస్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైక్ ఎవ్రీథింగ్. నాకు ఇది చేస్తున్న కొద్దీ ఐమ్ లైక్ ఐ లవ్డ్ ఇట్. ఓకే సో నాకు చేస్తున్న కొద్దీ నాకు ఇంకా ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్. ఓకే సో ఇది నాకేంటంటే ద మెయిన్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ యూ ది కోడ్. ఓకే సో కోడ్ మొత్తం ఇస్తుంది దీన్ని మీకు. ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆసమ్. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ అన్నా, నేను ఏం చేయాలన్న ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ చెప్పండి అన్న, నాకు ఈ ఇష్యూ వస్తే ఏం చేయాలన్న ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్లో ఇక్కడ చూడండి whatever we discussed in the Kubernetes course. Okay so describe pod చేయాలి, తర్వాత లాగ్స్ చెక్ చేయాలి. ఓకే సో అండ్ డెఫినిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేయాలి. అండ్ ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆల్సో చెకింగ్ ఫర్ ద స్కెడ్యూల్స్, నోట్స్ పైన స్కెడ్యూల్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ది ఎవ్రీ స్టెప్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ వైల్ డూయింగ్ ది ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని ఇది నాకు చూపిస్తుంది మనం ఏం చేసాం. దీస్ ఆర్ ద జస్ట్ అ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ చెక్ వెన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎ పెండింగ్ పార్ట్. దేర్ కుడ్ బి అదర్ రీజన్స్. ఓకే సో దట్ దేర్ విల్ బి అదర్ రీజన్స్. సో క్రాష్ లూప్ బ్యాక్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ Kubernetes. చూద్దాం అది లైక్ how it just takes it. It means that the pod is crashing and being restarted repeatedly. There could be several reasons. Okay so check the logs of the pod containers. You can use the kubectl logs, that's true. Leave the logs contains the pod అన్నది. చెక్ ద రిసోర్స్ యూసేజ్. అగైన్ పాడ్ కంటైనర్స్లో మీకు అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ లేకపోతే సిపియూ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేయమంటుంది. అది ఎట్లా చెక్ చేస్తాం మనం, kubectl టాప్తో చెక్ చేయమంటుంది. చెక్ ద పాడ్ రిసోర్సెస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ లిమిట్స్ మనకి చెక్ చేయమంటుంది. అగైన్ kubectl డిస్క్రైబ్ పాడ్ చేస్తే మనకు అదంతా కూడా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు చెక్ ది రెప్లికా సెట్స్ and cause the pod to crash, describe the deployment and also describe the replica sets and check what is the issue. Check if any issues with the node in the cluster. It is possible that there are issues with the nodes that are causing to pod to crash. kubectl get nodes అని కూడా అంటుంది. ఓకే సో there might be any reasons. ఓకే సో ఎనీ రీజన్ ఉండొచ్చు. కుబర్నెటిస్లో నేను చెప్పినట్టు ఇదే రీజన్ ఉంటుందని కాదు. ఓకే సో బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ దిస్ మీకు చాట్ జీపీటీ ఎంత క్లియర్గా చూపిస్తుంది. అసలు దీని ఎవడు కూడా అసలు మనం ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళినా ఎవడు చెప్పాడు, ఏ కాలేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు సబ్జెక్ట్ తెలిస్తే రియల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు మీకు ట్రబుల్ షూటింగ్ కానివ్వండి, ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతాను. ఇది ఇంకో క్రేజియస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ అటెండింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్ దిస్ ఈ జీపీటీ ఓపెన్ చేసిరు అనుకోండి, ప్లే బుక్ టు యాడ్ యూజర్ ఇన్ Ansible. ఓకే ఇది సింపుల్. ఓకే సో వాడు అడిగిండు మిమ్మల్ని ప్లే బుక్ క్రియేట్ చేయమని. ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్. ఓకే సో నేనేం చెప్తానంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ టు హోస్ట్ ఆల్ యూ బికమ్ ట్రూ చేసుకోవాలి. ఓకే దెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ ది టాస్క్. ఇన్ ది టాస్క్ విల్ యూస్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ యూజర్లో ఐ విల్ గివ్ మై నేమ్, ఐ విల్ గివ్ ది స్టేట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ గ్రూప్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ మై షెల్ ప్రాంప్ట్. ఇట్ మైట్ బి bash sh or bin sh or bin bash అనేసి చెప్తాం. సో సింపుల్ అసలు లైక్ it's very easy to learn things. ఓకే సో మనం ఏదైనా లెర్న్ చేయాలి అనుకుంటే నాకు చాలా ఈజీ అనమాట. అండ్ ఆల్సో మీరు ఏమంటారు క్లౌడ్ సైడ్ కూడా మీకు AWS, Azure, GCP. ఓకే సో ఐ విల్ జస్ట్ సే బెస్ట్ క్లౌడ్ ఇన్ AWS and Azure. Okay, it is difficult to determine the best cloud provider as it depends on your specific needs and requirements. Both AWS and Azure are popular cloud platforms that offer wide range of services and features. This is a perfect answer actually. Okay, so నేను ఎప్పుడైనా అదే చెప్తా, AWS, Azure అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మీరు ఏది తీసుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టే మనం వెళ్ళాలి. కానీ AWS చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి AWSకి వెళ్ళండి, లేకపోతే Azure చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి Azureకి వెళ్ళండి అనేసి మనం చెప్పాం. సో ఇక్కడ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ AWS and some advantages of Azure, what are the things that have అనేసి నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా నాకు ఇది చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చాలామంది జెన్కిన్స్ యూజ్ చేస్తారు. జెన్కిన్స్ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఫర్ టామ్క్యాట్ సర్వర్ ఏదో ఒకటి లైక్ ఐ జస్ట్ ర్యాండమ్గా నేను పోస్ట్ చేసిన. ఓకే సో గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ దట్ డిప్లాయ్స్ ఎ var ఫైల్ టు ఏ టామ్క్యాట్ సర్వర్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఓకే సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ యూ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే సో ఎట్లా మనం ఏం చేయాలి గ్రూవీ స్క్రిప్ట్లో అనేసి. సో మీరు జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్లోకి వెళ్ళేసి జెన్కిన్స్ ఫైల్లో ఇది పెట్టినారనుకోండి, దట్ ఈస్ డన్. అంటే దీన్ని మీరు
మీకు కావాల్సినట్టుగా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవాలి, మీకు కావాల్సినట్టుగా కొంచెం మేనేజ్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. సో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి అందులో సెర్చ్ చేసి వీడేం చేసిండు వాడేం చేసిండు, వాడేం ఆన్సర్ ఇచ్చిండు వీడేం ఆన్సర్ ఇచ్చిండు అనేసి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నాకు డైరెక్ట్గా ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయా, నాకు డైరెక్ట్గా నేను ట్రబుల్ షూట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి అంటే అది మాత్రం కొంచెం చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా నాకు ఈ ఇష్యూకి ఈ ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ అనేసి నేను డిఫైన్ చేయలేను కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మనకు అది వర్క్ చేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి అది మనకి వర్క్ చేయదు. కానీ కాన్సెప్చువల్ వైజ్ మాత్రం ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసినాము, జెన్కిన్స్ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఫర్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అన్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే జెన్కిన్స్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అంటాం. సో మనం గ్రూవీలో చేసినాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద బ్యాష్ స్క్రిప్ట్. నాకు ఏదైనా బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ ఉందా నేను జెన్కిన్స్లో డిప్లాయ్ చేయడానికి టామ్ క్యాట్ సర్వర్ని. సో హియర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ Jenkins bash script that deploys a var file to a Tomcat server. So what it is doing, set the variables for the Tomcat server. Tomcat server variables ni set చేస్తుంది, same the things Groovy లో ఎట్లా చేస్తాము. బట్ హియర్ ది var file Tomcat ని చేయడానికి ఇది curl యూజ్ చేస్తుంది. సో curl యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ది bash script. Okay, so bash script ni use చేసి it is trying to deploy it. So simple. Okay, so Groovy లో ఎట్లా చేస్తావు and also how you are doing it using the shell script. And if you have a different concept, okay, so లేదు నేను bash యూజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, నేను షెల్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, I wanted to use a different script altogether. Okay, so now what I'll do, I'll say Python. Okay, so నేను Python script అంటాను. Now I'll do enter. So Jenkins Python script for Tomcat server. So here is an example of a Jenkins Python script that deploys a var file to the Tomcat server. So import request అన్నది. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే అది ఇంపోర్ట్ చేసుకోమని చెప్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ ది వేరియబుల్స్ అయితే అన్నిట్లో సేమ్ ఉంటాయి. దెన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్. సో ఇది మనకి పైథాన్ కమాండ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ది పైథాన్ కమాండ్ అండ్ హౌ యూ కెన్ రోల్ ఇట్, అంటే నా పైథాన్ యూజ్ చేసి నేను ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు, టామ్ క్యాట్ సర్వర్ని ఎట్లా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అనేసి. ఇది ఎంత టైం పడుతుండొచ్చు మనం గూగుల్లో ఎత్తుకోవడానికి, ఇట్ మైట్ టేక్ 15-20 minutes కదా. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ నాకు దొరకాలి అంటే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇన్ ChatGPT? ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ, రైట్? సో యా, లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రన్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది నాకు అసలు. వెన్ ఐ వెంట్ త్రూ దిస్ ఐ వాస్ crazily in love with this. Okay, so ఇప్పుడు నేను git branch strategies in real world environments అంట. ఓకే, సో గిట్ బ్రాంచ్ స్ట్రాటజీస్ అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ ఈస్ అ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద గిట్ బ్రాంచ్ స్ట్రాటజీ దట్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ది రియల్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో ఫీచర్ బ్రాంచ్ వర్క్ ఫ్లో, దిస్ స్ట్రాటజీ ఇన్వాల్వ్స్ క్రియేటింగ్ అ సపరేట్ బ్రాంచ్ ఫర్ ఈచ్ న్యూ ఫీచర్ బ్రాంచ్. గిట్ ఫ్లో వర్క్ ఫ్లో తర్వాత ఈ స్ట్రాటజీ మనకి మాస్టర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ రెడీ కోడ్ డెవలప్, ఆ తర్వాత ఫీచర్ బ్రాంచ్, దెన్ డెవలప్ అండ్ రిలీజ్ బ్రాంచ్, ఆ తర్వాత మాస్టర్, దట్ ఆల్ సపరేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్, తర్వాత ట్రంక్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కానీ అరే ఇది ఎట్లా చేస్తారేమో, ఇది ఎట్లా ఉంటుందో, నేను ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఈ కమాండ్ నాకు గుర్తులేదు, ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ మీకు అసలు ఒక కమాండ్ ఉంది, అసలు ఆ కమాండ్ అసలు మీకు గుర్తు రావట్లేదు, నేను ఎట్లా చేయాలి. సో నేనేమంటా, Kubernetes secret as volume mount. ఓకే, సో Kubernetes సీక్రెట్ని వాల్యూమ్ మౌంట్ లాగా ఎట్లా చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్. సో ఇన్ Kubernetes a secret can be used as a volume mount in a pod to provide sensitive data to the container in the pod. This can be useful for storing things like password, API keys or SSL certificates that need to be accessible. So volume in the pod, first need create secret in the cluster. So kubectl create cluster example command. Okay, manifest file. Here is an example. This is what I am looking for. Okay, so this will be awesome. Okay, so pod vi API version v1. ఓకే, స్పెక్లో కంటైనర్ నేమ్ ఇమేజ్ వాల్యూమ్ మౌంట్స్. సో వాల్యూమ్ మౌంట్స్లో మై సీక్రెట్ అనే ఈటీసీ సీక్రెట్ యూజ్ చేస్తుంది, వాల్యూమ్స్లో నాకు మై సీక్రెట్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్రెట్ నేమ్ మై
secret is mounted to the etc secrets. సో మనకి మై సీక్రెట్ అనే సీక్రెట్ ఉండాలి. సో ఆ సీక్రెట్ని నేను తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ వాల్యూమ్ లాగా మౌంట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే Kubernetes secret, so create secret, create spelling ఎప్పుడు ఇట్లా create secret, Kubernetes create secret example with literals. oops literal spelling తప్పు రాసిన నేను. To create a secret in Kubernetes using literal value. Wow, this is awesome. So spelling కూడా అది కరెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తుంది మనకి. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ kubectl create secret command with hyphen from hyphen literal. సో kubectl create secret generic my secret from hyphen literal key values. ఓకే, సో మనం ఇట్లా key1 equal to value, key2 equal to value 2 ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ ద సీక్రెట్స్ అనేసి నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. లైక్ మ్యాన్, లైక్ చాలా చాలా గ్రేట్ థింగ్, గ్రేట్ థింగ్ ఇది. ఓకే, సో వన్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ Kubernetes blue green deployment example. Okay, so it is just giving all this stuff. Okay, so only literals ఏ కాకుండా it is giving me the generic literals యూజ్ చేయడం, generic from file యూజ్ చేయడం. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. అసలు మనకున్న kubernetes.ioలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసింది. సో Kubernetes blue green deployment ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ యూ డూ ది blue green deployment. ఓకే, సో దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తుందో చూద్దాం. Blue green deployment is a technique for rolling out updates to applications that involve running 2 copies of the application. One version, the blue version, that is currently serving production traffic, and other version, the green version, that is being to take over the traffic. Okay, so green is the new version, blue is the old version. So when it overtakes, it will become blue. So here is the example. Create a new version of the application. This could involve building a new container image. So deploy the green version and a new version in deployment. Verify the green version of the application is working as expected. Once the green version of the application is ready, update the routing rules to traffic management. Rolling update. Okay, so monitor the application and verify that the green version is handling the traffic as expected. If any issues arise, roll back. Once you are confident that the green version is working properly, you can decommission the blue version and remove it from the environment. This is just one example of how you perform a blue green deployment. So ఇక్కడ మీకు ఎంత లైక్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ ది స్టెప్స్. ఓకే, సో నాకు స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం కూడా ఇది నాకు ఇచ్చేసింది, లైక్ హౌ ఐ కెన్ డూ ది బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది. Oh my god, like this is some crazy stuff. I loved it. I really loved it. So నేను ఇంకొకటి ఏమంటే code to deploy Kubernetes on AWS. ఓకే, చూద్దాం లైక్ వాట్ కోడ్ ఇట్ విల్ పిక్. నేను ఎక్కడో టెరాఫార్మ్ అని లేదు, ఐ హావ్ నాట్ గివెన్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, ఐ హావ్ నాట్ గివెన్ EKCTL. ఓకే, సో నేను అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ లైక్ వాట్ విల్ బి ది ఈజియెస్ట్ వే. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ వెంట ఇన్ ది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సర్వీస్. ఓకే, సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సర్వీస్కి వెళ్తుంది బికాస్ AWS అన్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ విత్ ది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సర్వీస్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ మీ ఆల్ ద థింగ్స్. వావ్. సో టెంప్లెట్ URL కూడా ఇస్తుంది ఇది. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గో విత్ ది టెంప్లెట్ URL. సో sample.yaml ఉంది, అక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకొని కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ పారామీటర్స్ ఇస్ గివింగ్ మీ subnet value, subnet 1, subnet 2, and is creating subnet 3 for me. Okay, and also VPC ID. So VPC ID వచ్చేసి like you need to give your ID. So it is just giving random VPC ID. Okay, so cluster ని మీది ఇవ్వాలి, ఇది కాపీ చేసుకొని మనం ఎడిట్ చేసుకోవడమే. ఓకే, సో నోడ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చేసి T3 మీడియం ఇచ్చిండు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ T2 మైక్రో, యూ కెన్ గో ఫర్ T2 మైక్రో. నోడ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ మినిమం సైజ్ అడుగుతుండు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ ది సైజ్, మీకు కావాల్సిన సైజ్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్. ఓకే,
So and also it is giving auto scaling group maximum size. Okay, so you can give the count, node count, maximum size, minimum size, మనం ఎంత కావాలనుకుంటే అంత ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో వాల్యూమ్ సైజ్ కూడా ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ చేంజ్ దట్ వాల్యూమ్. కేపబిలిటీస్ వచ్చేసి కేపబిలిటీ అండర్ స్కోర్ ఐఏఎం అంటుంది. ఐఏఎం కేపబిలిటీస్ మనము యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ మీ ది అవుట్పుట్స్. సో get the output values from the stack, wait for the stack to be created, extract the cluster endpoint and certificate authority data. So it is extracting the certificate authority data ni extract చేస్తుంది, then it is printing me the values. Okay, simple. Wow. Okay, so cloud formation use చేసి మనం deploy చేస్తాం. So what I'll say, deploy EKS using EKS CTL code to deploy EKS using EKS CTL. Already 25 minutes అయిపోయింది వీడియో, but I'm loving this. Okay, set the variable for the cluster. Okay, so it sets the variable. ఇది మనం చాలాసార్లు చేసినాం. Okay, so creating a cluster, EKS CTL create cluster, and you need to give the name of the cluster, region, node type, and also you can give the availability zones కూడా ఇవ్వచ్చు మనం యాక్చువల్గా. ఓకే, సో if required, wait for the cluster to be ready, EKSCTL wait cluster hyphen name cluster region and hyphen ready, then you can describe the cluster name and region అంటుండే. ఓకే, సో this is just you need to copy and you need to change like wherever you want to give the region. ఓకే, సో region ఎక్కడ ఇవ్వాలనేసి, కాకపోతే you have to log in with your AWS configure ఆల్రెడీ ఉండుంటే మీరు ఇది రన్ చేస్తే మీకు క్లస్టర్ ఆటోమేటిక్గా మీ EKS అనేది డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. ఓకే, డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు నో ఫ్యూ థింగ్స్, అంటే లైక్ ప్రోడక్ట్ గురించి మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. బ్లైండ్గా అయితే మనం చేయలేము, ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ గురించి ఐడియా ఉంటేనే మనం ఏదైనా సర్చ్ చేస్తుంటాం, ట్రబుల్ షూటింగ్లో కానివ్వండి, ఏదైనా సరే ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ ఐడియా, రైట్? ఆ బేసిక్ ఐడియా లేకుంటే నేను ఏమి కూడా చేయలేను. సో నౌ ఐ జస్ట్ సే లైక్ సిమిలర్ సర్వీస్ in Azure. Okay, similar service. Okay, similar service అంటే EC2 వద్దులే, cloud formation, AWS cloud formation missions, similar service in Azure. ARM templates and రావాలి, like we'll see like what exactly, how exactly it predicts. So in Microsoft Azure, the service that is similar to AWS cloud formation is a Azure resource ARM templates. Okay, so ARM is a tool for deploying, management and updating infrastructure. This is awesome. ఇది చాలా ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్ ఇది. ఓకే, జస్ట్ ఇమాజిన్, I think it will definitely overtake all the products in the market. So what is the subscription rate for ChatGPT? Okay, I just wanted to see like how crazy it is going in the world right now. I'm sorry, but I'm not aware of any subscription service called ChatGPT. Okay, subscription anodemo number of users in ChatGPT. Number of users కూడా కరెక్టే అంటారా? చూద్దాం like what it will throw అనేది. Okay, it says I am sorry, ChatGPT does not seem to be well known term. Okay. Okay, so it says ChatGPT. What is ChatGPT? This is craziest thing. No one has told ChatGPT to no one has told ChatGPT గురించి ChatGPTకి ఎవరు చెప్పలేదు దాని గురించి దానికే. This is crazy, man. How popular is Hyderabad in India?
Okay, how popular spelling tappu కొట్టినా, but we'll see like if it predicts. Hyderabad is the capital and largest city of the Indian state of Telangana. It is one of the major economic, technological, and cultural centers of India, and is home of many universities, institutes, and major companies like Tri Technologies. As such, it is popular destination for education, employment, as business opportunities. Wow, this is great. Okay, so it's just precise. ఓకే, నీకు హైదరాబాద్ గురించి కావాలంటే ఏమేమి కావాలి, ల్యాండ్ మార్క్స్ ఏమున్నాయి, చార్మినార్, గోల్కొండ ఫోర్టు, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హబ్ ఫర్ ఐటీ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్. ఓవరాల్ హైదరాబాద్ ఇస్ అ వైబ్రెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా, నోన్ ఫర్ ఇట్స్ history, culture, and economic development. Great. Okay. Uh, Predictions of recession in 2023. Choosam like what it says. It is not within my capabilities to make predictions about future economic conditions. As a language model, I do not have access to real-time data, ability to analyze economic trends and indicators. It is always important to be aware of the potential risk and uncertainty. In general, it is advisable to consult with financial professions and experts such as economists and financial advisors. So predictions anakunda news of recession 2023 అన్న. ఓకే, ఎందుకంటే లైక్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సో ఎవరైనా ఈ వర్డ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, ప్రిడిక్షన్స్ అనేది ఇట్ నెవర్ గివ్స్. ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఎనీ న్యూస్ ఆర్ అనౌన్స్మెంట్ అబౌట్ ద రిసెషన్ 2023 యాజ్ అ లాంగ్వేజ్ మోడల్. సో నో వన్ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్, అంటే ఇది రాలేదు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మనకి రిసెషన్ హ్యాస్ హిట్ ఇన్ 2023 అనేసి మనకి ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో అందుకోసమనే ఇది జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ ఐఎమ్ సారీ అనేసి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రికగ్నైజ్ దట్ ఎకనామిక్ ఫోర్కాస్ట్ అగైన్ అదే సేమ్ అడ్వైస్. ఓకే, సో చెక్ విత్ యువర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజెస్. సో కరెంట్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్, కోడ్ కానివ్వండి, మీకు డిప్లాయ్మెంట్స్ కానివ్వండి, నాకు టెక్నికల్ సైడ్ అయితే అసలు క్రేజీ అనిపించింది. టెక్నికల్ సైడ్ అయితే లైక్ నేను యాక్చువల్గా 10 minutes 5 minutes చేద్దాం అనుకున్న వీడియో, బట్ వెన్ ఐఎమ్ టైపింగ్, వెన్ ఐఎమ్ సర్చింగ్, ఐ మీన్ టోటలీ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ టూల్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మళ్ళీ టెక్నికల్ సైడ్ వచ్చేసాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ డాకర్, సో నాకు డాకర్ కంప్లీట్ ఇంటర్వ్యూస్ కావాలి. ఓకే, సో విల్ జస్ట్ ఆస్క్ దట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ డాకర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ విత్ examples. We'll see what it will say. Okay, here are some example interview questions related to Docker that you might encounter. What is Docker and why it is useful? How does Docker differ from other virtual technologies? How to Docker container differ from traditional virtual machines? Wow, Docker image and how to use it, how to create and manage Docker images, how do you share and publish Docker images, what are some use cases, common uses for Docker in deployment workflow, troubleshooting issues, Docker containers images, some example answers to these questions. Right, నేను యాక్చువల్లీ అయితే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అని కొడదాం అనుకున్నా, బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గివింగ్ యూ మీ ది ఆన్సర్స్ యాజ్ వెల్. సో టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసింది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ మీ ది ఆన్సర్స్ ఫర్ దోస్ టాప్ 10 క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇది టాప్ 10 ఆన్సర్స్ని నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మీకు ఆల్రెడీ నేను కోడ్ చూపించిన. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు డాకర్ ఫైల్ కావాలి. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి, నేను ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు డాకర్ ఫైల్ యూజ్ చేసి అనే దానికోసం మీకు ఇక్కడ సింపుల్గా లైక్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రన్ దిస్ ChatGPT రన్ చేసిరంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ త్రో యూ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ నో లైక్ హౌ టు స్టాప్ దిస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, సో ఇది వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని స్టాప్ చేయలేను అనుకుంటా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ గోస్ కంప్లీట్లీ. సో అంటే నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ది బిగినింగ్ లైక్ వేర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. డెఫినెట్లీ నాకు మొత్తం ఆన్సర్ కావాలని అనుకుంటారు ఎవరైనా, సర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఎవరైనా కానీ మొత్తం ఆన్సర్ కావాలనుకుంటారు, కానీ నాకు మధ్యలో కంట్రోల్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ కంట్రోల్ సి లైనెక్స్ పీపుల్ కదా మనం. సో కంట్రోల్ ట్రై చేస్తాను రాదు అది. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ దాట్ టు కంప్లీట్ ఇట్స్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనము వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ థ్రోన్ మీ 7 ఆన్సర్స్. ఓకే, సో 7 ఆన్సర్స్ ఇది త్రో చేసింది నాకు. దిస్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ సే, సో ఇన్స్టాల్
docker sorry install. Okay, ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఐల్ సే ఇన్స్టాల్ కాఫ్కా సర్వర్ యూజింగ్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ యూజ్ చేసి కాఫ్కా సర్వర్ని ఎట్లా మనము ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ డాకర్ ఫైల్ దట్ you can use to install Apache Kafka on a Docker container. So from Ubuntu 18.04, okay, 18.04 is an old version, but that is fine. Okay, so మనం దాన్ని version change చేసుకోవచ్చు, and it is just showing like install Kafka, run apt get update and install -i wget. Okay, it is getting apache.org, the latest version అనుకుంటున్నా నేను 2.7.2 అంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ వర్జన్ అని చెప్పొచ్చు. 2.7.0 ఇప్పుడు 3.2 ఏమో రన్ అవుతుంది. సో యా, ఓకే, సో కొంచెం అప్డేట్స్ చూసుకోవాల్సిందే. ఓకే, సో this is something, it is, I'm not sure like from where it is picking, or definitely I'm thinking like it is picking from the రన్నింగ్ కాఫ్కా క్లస్టర్. ఓకే, సో ఏదైతే రన్నింగ్ కాఫ్కా క్లస్టర్ ఉందో, ఎక్కడైతే మనకి కోడ్లో గ్రీన్ చూపిస్తుందో అక్కడి నుంచే ఇది పిక్ చేసుకుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను. బికాస్ ది కోడ్ వాళ్ళు ఏదైతే రాసిరో, బ్యాక్ ఎండ్లో కోడ్ ఏదైతే రాస్తారో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్లో, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బీ. ఓకే, జనరలైజ్గా చెప్తున్నాను, నేనేమి ఎక్స్పర్ట్ని కాదు అందులో. ఓకే, సో హౌ దే హ్యావ్ డన్ అనేసి. సో దిస్ ద డాకర్ ఫైల్ డస్ ది ఫాలోయింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అని చూపిస్తుండో. ఓకే, సో యూజ్ ద ఉబుంటు బేస్ ఇమేజ్, మనం దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత జావా అనేది చాలా మ్యాండేటరీ కాఫ్కాకి. సో జావా ఇన్స్టాల్ చేసిండు, అండ్ ఆల్సో అపాచీ కాఫ్కా బై డౌన్లోడింగ్ బైనరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో /opt-లోకి వెళ్తుంది మనకి అది. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సేయింగ్ సెట్స్ ది కాఫ్కా హోమ్ డైరెక్టరీ. సో హోమ్ డైరెక్టరీని సెట్ చేస్తుంది పాత్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్తో, and also it is exposing it through 9092, and also it is just starting the server. So cmd అంటున్నాం అంటేనే it is starting the server. So kafka server start.sh అనేది it will start the server. To build the image, what we need to do, you need to use docker build command and docker build -t kafka-server dot. This will build an image with the name Kafka-server based on Docker file in the current directory. You can then use the docker run command to start a new container based on the image. Okay, so how you can access the box. So Kafka server ni manam etla access cheychu. Okay, so you need to run in the detached mode, then you need to expose it to the 9092, then you can go and access your Kafka server. Wow, super. Okay, so this is monitor Kubernetes using Prometheus. Okay, or I'll say code to monitor Kubernetes using Prometheus. సో చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్, అక్కడ నన్న ఎట్లా చేస్తాము కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ చెప్పండి అనేసి. సో విల్ సీ లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, సో యా, scrape configs, job name Kubernetes, Kubernetes sd configs, role endpoints, reliable configs, meta Kubernetes. Wow. Source labels, action, target label, rejects, source labels, address, meta Kubernetes service. Okay, so yeah, it is going for the service annotation. Tarat mali address, rejects, replacement, label map. అసలు I'm sure like a lot of you guys will be like excited to see this. ఎక్సైటెడ్ అంటే ఒక కార్నర్లో ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక కార్నర్లో భయం కూడా ఉంటుంది దీనివల్ల. ఎందుకంటే దిస్ మైట్ ఓవర్టేక్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దీన్ని నేను ప్లగ్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ ప్లగ్ ఇట్ ఇంటూ ఎనీ ఆఫ్ మై సిస్టమ్స్, సో నేను నా ప్రొడక్షన్ కాకుండా డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్లో నేను ప్లగ్ చేసి, ఓకే, సో ఇట్ క్రియేట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ జస్ట్ నీడ్ టు మానిటర్ థింగ్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. సో ఆ స్టేజ్ వస్తే మాత్రం లైక్ యూ మైట్ సీ మేజర్ ట్రాన్సిషన్ అనొచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి. సో నేను అందుకే చెప్తా లైక్ అప్ టు డేట్ ఉండాలి అనేసి. ఓకే, సో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ అప్ టు డేట్. ఓకే, సో ఎనీవే ఇది మనకు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ని త్రో చేసింది. సో ఐ జస్ట్ సే దట్ మైక్రో సర్వీస్ కోడ్
to launch web server. I'm not sure, I'm just a random throw. Okay, I'm not sure if it will throw something at me. Oh, it is throwing me something. Here is an example of a simple microservice that launches a web server using Python's Flask library. Okay, so this is generic example. మనకి ఎప్పుడైనా మైక్రో సర్వీసెస్ అని కొడితే మనకి జనరిక్గా వచ్చే వెబ్ సర్వర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పైథాన్కి. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ అ మైక్రో సర్ అంటే లైక్ సింపుల్ మైక్రో సర్వీస్ పేజ్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, ఎనీవే వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ రైట్ నో. ఓకే, సో ఇప్పుడే నేను అంతా కూడా నా కోడ్ని ఇదే డెవలప్ చేయాలనేసి నేనేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో మనం దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చెయ్యము, ఇట్లనే ఉండాలి, ఇట్లా చెయ్యాలి ఇది కంపల్సరీగా అనేసి. బట్ యూ గైస్ గాట్ ఇట్ రైట్. ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటింగ్. ఓకే, సో లైక్ ఐ కెన్ డూ దిస్ హోల్ డే. రోజంతా కూడా చేసే ఓపిక ఉంది నాకు దీనిపైన. అంత క్రేజియస్ట్ లెర్నింగ్ ఇది. ఆసమ్ అసలు, లైక్ రియల్లీ ఆసమ్. మల్టీ డాకర్ వద్దు. ఓకే, సో I wanted to try something from Terraform to create AWS S3 or S3 andam. Okay, so Terraform తో కాకుండా we'll also try to do the same thing with other platforms. వేరే ఐఏసి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఐఏసి ప్లాట్ఫామ్స్తో కూడా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇందాక టెరాఫామ్తో EC2 ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అనేసి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, లైక్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ S3 bucket using the Terraform. Okay, so to create the bucket you can use the Terraform apply and to get the output and bucket name and ARN values you need to run AWS S3 bucket. Okay, resource AWS bucket, my bucket name, bucket equal to my bucket, ACL private, region US West 2, tags, name. Okay, this configuration creates S3. Error in body system. Okay, refresh chesna ante like malli submit chesna, so again it is showing me all this stuff. ఓకే, అప్పుడప్పుడు మనకి బాడీ ఎర్రర్ అని వస్తుంది, ఎందుకంటే లైక్ చాలా హెవీ ట్రాఫిక్. అసలు యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ ద ట్రాఫిక్ ద పీపుల్ ఆర్ హిట్టింగ్ టు దిస్ OpenAI. ఓకే, సో ChatGPTకి జనాలు ఎంతమంది హిట్ చేస్తారు అనేది యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ హెవీ లోడెడ్ మిషన్ ఇప్పుడు. సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్కేల్ దీస్ థింగ్స్ అప్. ఓకే, బట్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ లైక్ లాంచ్ చేసి కూడా వీళ్ళు 6 months అవుతున్నట్టుంది. 6 monthsలో they reached like unimaginable numbers. Okay, so ChatGPT craze. Okay, how everyone is crazy about ChatGPT, a mind-blowing AI. And నాకు ఓకే ఇక్కడ చూసాం మీడియంలో అయితే లైక్ యూ విల్ గెట్ ఆ ప్రాపర్ ఆర్టికల్. numbers కావాలి నాకు. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు సీ ది నంబర్స్. లైక్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ చాట్ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, ఇది ప్రీ ట్రైన్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ ట్రైన్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, సో మనం ఏది సర్చ్ చేసినా కానీ అది ఆల్రెడీ ప్రీ ట్రైన్ అనమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ ట్రైనింగ్ దిస్ ChatGPT. ఓకే, సో దీన్ని బాగా ట్రైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో యా ఐ విల్ షో యూ ది నంబర్స్ లేటర్. ఓకే, సో దీనికి నంబర్స్ అంటే ఎవరు ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సేవ్ అండ్ సబ్మిట్ అగైన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద హెవీ లోడింగ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్ అగైన్ అండ్ అగైన్. దట్ ఈస్ ఫైన్, లైక్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎనీవే. ఓకే, సో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. Okay, so that is it for this video, guys. I hope you guys have enjoyed it. I'm just enjoying this. Okay, so నేను like last 1 hour నుంచి చేస్తున్నా ఇప్పుడు, like it's almost 43 minutes.
సో ఐఎమ్ స్టిల్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లోర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డెవాప్స్ సైడ్ కానివ్వండి, గిట్లాబ్ సిఐలో కోడ్ ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాము, యామల్ ఫైల్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జెన్కిన్స్, గిట్లాబ్ సిఐ, బ్యాంబూ ఆర్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ సర్కిల్ సిఐ. సో ఎట్లా డిఫరెంట్గా మెథడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ కోడ్ని మనం ఎట్లా జనరేట్ చేయొచ్చు అనేది నాకు ఇక్కడ ఈజీగా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ షోయింగ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. సో యాక్చువల్ నాకు ఇక్కడ చూపించాలనుకుంది ఏంటంటే టెరాఫార్మ్ టు క్రియేట్ AWS S3 అన్న కదా, ఐ వాంటెడ్ టు యూస్ షెఫ్ ఆల్సో. సో షెఫ్ యూజ్ చేసి లైక్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్. ఓకే, ఆర్ యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఆర్ లైక్ వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు ట్రై ఫ్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ అవి, ఇదేమో మనకి IAC టూల్. సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యూజ్ చేసి ఎట్లా చేస్తాం. సో అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా మనము ట్రై చేయొచ్చు. So if you want to generate something, okay, so if you want to generate a Jenkins file, సో నేను జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఆల్రెడీ చూపించాను మీకు ఎట్లా జనరేట్ చేయొచ్చు అంటే, జస్ట్ చూపించడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ వాట్ యూ నీడ్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ట్రై చేద్దాం. ఓకే, అసలు ఇది రికార్డ్స్లో ఉండదు. ఐమ్ సారీ అంటే డెఫినెట్గా. I'm sorry, but I'm not aware of any company or organization called Tri-Tree Technologies. Could you provide more context or clarify what you are asking for? What Tri-Tree Technologies? What is website for Tri-Tree Technologies? మన దాన్ని ఓ ట్రైన్ చేయడానికో, బట్ యా క్యూరియస్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ సర్చింగ్ ఎనీ ఇంటర్నెట్లో ఏమైనా సర్చ్ చేస్తుంది ఏమైనా చెక్ చేయడానికి చేసిన. సో ఇంటర్నెట్కి కనెక్టివిటీ లేనట్టుంది, అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఆన్ దేర్ వాళ్ళ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న మెషిన్స్తోనే ఇది రన్ అవుతున్నట్టుంది. సో దేర్ ఇస్ నో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఐ గెస్. వాట్ ఈస్ ది GDP ఆఫ్ ఇండియా? Okay, so generic questions try this. According to data from the International Monetary Fund IMF, the domestic gross GDP of India in 2021 was approximately 2.9 trillion, 6.8 trillion in purchasing power parity terms. I know మనకు తెలియదు, but yeah, just like what exactly it gives. So present market గురించి ఇస్తుందా, లేకపోతే how it is, how intelligent it is అనేసి చూస్తున్నాను నేను అంతే. డెఫినెట్లీ అన్నిటికీ మీకు ఆన్సర్ ఉండదు. సో ఎందుకంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ స్టిల్ హ్యావ్ ది ఇంటర్నెట్ నుంచి పిక్ చేసుకోవట్లేదు. మనకి డేటాని అనాలిసిస్ని నాకు ఎంత డేటా ఉంది దాన్ని చూపించట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పికింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్ డైరెక్ట్లీ. ఇంటర్నెట్ నుంచి డైరెక్ట్గా అయితే పిక్ చేసుకోవట్లేదు. ఓకే, సో యా, యూ జస్ట్ ఎంజాయ్ ChatGPT అండ్ మీకు కావలసిన కోడ్, మీ ఎగ్జాంపుల్స్, మీ డౌట్స్. ఓకే, సో కొంతమందికి చాలా సింపుల్ డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. డౌట్స్ రావడం తప్పు కాదు, ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోవడం తప్పు. సో ఇది మీకు ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో లైనెక్స్ కమాండ్ టు కాపీ అంటే సింపుల్ కమాండ్. అంటే లైక్ మనకి చాలామంది లైనెక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది లైనెక్స్ కమాండ్ టు కాపీ అంటే CP కమాండ్ కదా. సో నాకు న్యూబీ ఉన్నాడు అనుకోండి, అసలు వాళ్ళ ఐటీకి సంబంధమే లేదనుకోండి, హౌ దే డూ దిస్ ఈజ్ హౌ CP సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ చేస్తే నీకు కాపీ అవుతుంది అనేసి నాకు క్లియర్గా చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు కాపీ ఫైల్ కాల్డ్ file.txt. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి, చాలా క్లియర్గా నాకు file.txtని తీసుకెళ్ళి నా డాక్యుమెంట్స్లో పెట్టాలనుకుంటే నేను ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో నేను -r యూజ్ చేయొచ్చు, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రికర్సివ్. సో రికర్సివ్ ఫామ్లో కూడా నేను నా డైరెక్టరీని కూడా కాపీ చేయొచ్చు యూజింగ్ -r అనేసి కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి మెనీ థింగ్స్ దాట్ యూ కెన్ డూ అండ్ యూ కెన్ చెక్ విత్ మాన్యువల్ పేజెస్ చెక్ చేయండి వెళ్ళి లైనెక్స్లో, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కాపీ అనేసి నాకు ఇది క్లియర్గా చెప్తుంది. హౌ టు క్లోన్ గిట్.
ఓకే. సో నేను గిట్ క్లోన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో నాకు తెలియదు, నేను కొత్తగా వచ్చా మార్కెట్లోకి, అసలు నాకు గిట్ క్లోన్ అంటే కమాండే తెలియదు. సో హియర్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో గిట్ క్లోన్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంది అనే డౌట్ వస్తుంది మనకి. సో దాన్ని కూడా కింద క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు క్లోన్ ఎ రిపాజిటరీ కాల్డ్ మై రెపో హోస్టెడ్ ఆన్ గిట్ హబ్, సో యూ కెన్ యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్. సో ఇట్లా ఇస్తే మనకేమో చాలా ఈజీ కదా. చూసి అరే ఇది చాలా ఈజీ ఉంది గిట్ క్లోన్. ఓకే, సో ఇది నా గిట్ హబ్, నేను గిట్ హబ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఒక రెపో ఉంటుంది, ఆ రెపోని తీసుకొచ్చి నేను క్లోన్ చేసుకోవచ్చు నా లోకల్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, గిట్ క్లోన్ హైఫన్ బ్రాంచ్ కూడా చూపిస్తుంది ఇది. సో అండ్ మనం ట్యాగ్ చేయొచ్చు అని చూపిస్తుంది. For more information about git clone command and its preview options, you can consult the git clone manual pages. That is man git hyphen clone అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది అనేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. లైక్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆన్ మొత్తం డే కూడా చేయొచ్చు ఇది. దట్ గుడ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై అండ్ గైస్. అందరూ కూడా కమెంట్ చేయండి హౌ క్రేజీ ఇట్ ఈస్. అండ్ మీకు మీ అసలు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంది దీన్ని చూసిన తర్వాత, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ థింకింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ ఆల్సో షేర్ దిస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ మేక్ దెమ్ నో దట్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ హ్యాస్ కేమ్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. ఓకే, సో మన వరల్డ్లోకి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ వచ్చింది విచ్ ఈస్ డూయింగ్ క్రేజీ రైట్ నౌ. Okay, so thanks for watching this video and have a great day. Bye.